Эй, всем привет, друзья! Меня зовут Mizzram, и мы продолжаем проходить Hogwarts Legacy. Или, как на русском, наследие Хогвартса. Вот. Короче, в прошлой серии у нас только был пролог. Мы приехали в Хогвартс, поступили на факультет, как вы можете видеть, зеленые змеи, да? Да, вот. На факультет Слизерин. Вот, и теперь... Есть, короче, мы в прошлой серии пообщались с некоторыми, в конце точнее, некоторыми студентами, и нас теперь к профессору Уизли зовут. Так что пойдемте. Вау. Кракены. Все дела. Он сейчас только что пошевелился, да? О, я могу в академии даже стрелять. Офигеть. Так, здрасте, профессор. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Книженция. Окей. Так, книжка. Естественно, волшебная. Волшебная книженция. Все, минус 200 страниц. It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Окей. This way. Так, что тут за сундук? Так, подожди, баба. Баби. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. А чё так медленно ходим? The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Опа. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Так, окей. Revelio. Страница руководства. Статуя Кельпи. Страница руководства. Эта статуя изображает Кельпи, водяного демона-оборотня, родом из Ирландии и Великобритании, который обычно принимает форму лошади с длинной гривой. Самый крупный из Кельпи, Кельпи, да, о котором когда-либо сообщалось, это лохнесское чудовище с Шотландии. Вы только что открыли испытание из руководства. Ваш прогресс будут отображаться здесь. Собери страницу руководства в Хогвартсе. Так. Выполняя испытание из руководства, это единственный способ заработать очки опыта. Тут опыт есть. Так, окей, руководство откроем. Это ваш уровень волшебства. Опыт, получаем в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Так, окей, продолжить. 1%. Ой, простите. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс в прохождении испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Так, я двигаю, да? Так, собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. По всему миру.
О, собирательство. Окей, каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Так, внешний вид. Очки с регалиями Хогвартса. Так, это моя награда будет, да? Вы можете награду получить в меню испытаний. Возвращайте почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокируете. Окей. А что это за сундук? Он как-то странно на меня смотрит. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Так, нельзя далеко отходить, ясно. Не, ну FPS вообще, оптимизацию вообще, не знаю. У меня на 100 FPS на ультрах. На RTX, на ультрах RTX. Так. Мать, так куда теперь? Так, мы в тупик? А, нет, тут дверь есть. Так. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, центральная карта. Вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения с летучим пламенем. Вы можете открыть карту в любое время, чтобы мгновенно добраться до любой обнаруженной точки с летучим пламенем. Окей. Вау. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большие залы. Вау, тут несколько. А можно... Так, это я. Так, а что это вот зеленые? Это собирательство типа? А что, нельзя подальше как-то сделать? А здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек быстрого перемещения. Ага. А в правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицу. Так, значит, вот здесь мы будем учиться, а вот здесь мы будем жить, да? Так, я могу вращать. Вау! Так, а где... они вот отсюда, да? Вот здесь, типа, в последнем фильме вот здесь нападение было, вот здесь они защищались, да? Да. Блин. Офигеть. Вот здесь, кажется, Квиддич идет, да? Квиддич. Я правильно произношу? Выберите постройки библиотеки, чтобы продолжить. Пристройка. Профессор Уизли разблокировала для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту с помощью... и отправляйтесь в точку с летучим пламенем в центральном зале. Используйте Space. Окей. Так, белый контур указывает на ваши текущие цели. Режим прицеливания показывает дополнительные второстепенные цели и перекрестия, что позволяет повысить точность прицеливания. Я в прошлой серии. Я, короче, эту серию... вот. Конечно. То FPS нет почти, то он есть. Но, блин, да, игра где-то, не знаю, крутая. Ничего не скажешь. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. О, кстати, да. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Так. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Так, что такое Hogsmeade? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade.
You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Пиво? Пиво? Пиво ученикам? Вы серьезно? Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. Так. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Окей. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Ну да, так и есть. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Окей, так. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Ну окей, так. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так, окей. Так, журнал заданий. Можешь осветить доступ заданий с помощью карты. Ага.
Так, этот значок символизирует основные задания. Выполняйте основные задания, продвигайте по основной истории, откройте новые возможности и заработайте опыт. Окей. Блин, я пропустил. Окей, некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию знаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации заданий вам нужно достичь требуемого уровня или умения использовать необходимые заклинания. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве наград за задание. Окей. Начните отслеживать задание с помощью мышки, чтобы продолжить. Левиоса акция. Ну, окей, давайте по темному искусству. Блин, я не успел. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Ну окей. Задание завершено. Добро пожаловать в Хогвартс, точнее. Ваш зачарованный компас приведет вас к любому месту, которое связано со следующим заданием. Я могу забыть в этом знаке, возможно, лучше использовать руководство зачарованного компаса. Так, вот это компас. Он прогресс. О, да ты чё? 30 фпсов. Воу. 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 А чё такие просадки резкие? Ух ты. Ну окей. Воу. Просадки жесткие. Воу. Is that all you've got? Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. Что? I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так, подождите, мне это... Более... Так, окей, Левиоса. Levioso. Окей. Now, let's try something a little larger. Блин, что с FPS? Let us Подождите. begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember,
A surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully. Good. Now, the basic cast. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Так, подождите, дайте мне... Блин. This should be easy. Leviosa, you're formed. I know. Lucky. Nothing lucky about it. This can't be Potago's duel. Let's just... Please call my students for this day. Leviosa. I do enjoy life in a duel. Try to anticipate your opponent's next move. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Окей. Так, подождите, ребята. Это... Так, задание. Настройки. Так. Где? А вот. Я не знаю. Давайте я хотя бы на высоких. Так. Все нормально, да? 165. That's enough spectacle for one day. Class is Фух, здесь dismissed. 60. Фух, наконец-таки. Блин. Так, ты кто? Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Так. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Так, а что тут? Замок уровня. Тут у нас еще взлом будет. Серьезно? Окей. Так. Nice work. Подожди. Тут какая-то... I'd hate to face Professor Hecat in a duel. А чё, где это? А, он наверху сундук. А, окей. Да, Себастьян. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Ну, далеко не I've первый. dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Так, окей. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Да, я тебе зад надрал, ты чё? Till Ты мне next time. даже один раз не мог ударить.
Задание завершено. Занятие по защите от темных искусств. Так, опыт прибавился. Кстати, давайте я посмотрю. Так, что за коллекция у меня? Страница Ревелио. А, окей. Внешний вид. Дополнительный контент. Ага, окей. Так, а больше у меня ничего нету. Так, что по испытаниям? Задание. Завершить основное задание. Да, награда внешний вид снаряжения, легендарные перчатки. Задание 4. А что с руководством? Так, окей. Посетите свой первый день занятий в Хогвартсе. По заклинанию. Так, давайте с Люканом. Да, Люканом. Шумси. Люкан. Так, где он? Так, вот это точка быстрого перемещения. Так. Не, ну теперь нормально. А чё картина не двигается? А, не двигается. Реально. Они все спят? Да, реально. Блин, как интересно все тут исследовать, а? Так, окей, давайте с Люканом Шумси. Ох, здравствуйте, мои 30 FPS. Блин, надо... Блин. Воу. О, пацанва летит. Блин, надо, конечно, не знаю, патчи какие-то ждать, что ли. Но он жестко глючит. Оптимизация нужна тут. Так, загрузка идет, окей. Так. Почти на месте. Слюкан Шумси. Внутренний двор часовой башни. Окей, а это что? Так, вот это дуэли, да? О, это что, самое место, да? Главный ход, да-да-да. Ну окей, давай. Ты чё, ребенок? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Okay. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Oh. Interested? Condition, of course. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Да, поехали. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Блин, 20. We'll make you regret signing up. Окей, начать раунд. Так, пробивайте желтые щиты, используя контролирующие заклинания, такие как левитационные чары Левиоса. Привязка к цели капслоком позволяет вам сесть врагов без прицеливания. Угу. Без переключения, окей.
Protego! Defender! Leviosa! That's all you've got? Stupefy! Так, а чё с этой? Leviosa! There goes my way. Protego! А чё с этой делать? Блин. Не, ребята, так... так вообще играть нереально. Давайте хотя бы на средний я поставлю. Так, уже лучше. А чё с тобой? Leviosa! Don't shy away now. Protego! О, все. Come on! Ну, а чё? Или она заглючила? В смысле, чего? Так, давайте с момента последнего сохранения. Бля, я не знаю, оптимизация тут вообще ужасная, походу. Или мне было рано приходить сюда? Типа, одно занятие же не... интересно. Ну да, загрузки тут такие тоже душные. Ой, не знаю. Придется в интернете опять искать, что ли? Какие-то проги, не знаю. Или патчи. Просто я не знаю, на PlayStation... Так. Окей. Так, давай, пацан, к тебе еще раз. Hello, Lucan. I wanted to talk to you about crossed wands. Как можно Ah, пропустить? look who's back. So, care to step into the ring? Ну давай. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. А, можно вот так пропустить. Так. Protego! Ringo! Так, Stupefy! короче, ее походу нельзя так победить. Leviosa! Is that all you've got? Чё с тобой? Lumos! Leviosa! Так, чё ты? Ух ты ж. А, все-таки да. У меня нельзя. Ну окей, а как можно от задания отказаться? Да, давайте откажемся. Все равно сейчас смысла нет, только я еще заклинание не выучил. Эх, а я-то думал. Ну окей. Так, занятия по заклинаниям. Взаимоотношения. Все. Побочные, выполненные. Ну окей, давайте на наше основное задание пойдем другое. И давайте переместимся. Так. Теперь вам доступны побочные задания. Доступны побочные задания можно найти в регионах Хогвартса, отмеченные и при исследовании мира вокруг. Они дают дополнительный опыт, но вы не будете продвигать по основной истории. Я понял. Так, я только здесь, да? Да, загрузки тоже, офигеть. Off on another adventure, are we? Так. Так, он наверху. Окей. Не, ну все красиво, конечно, вообще. А чё собака не двигается? Или это просто картина? Эти картины двигаются, да.
Так, тихо, 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 тихо. Так, нам сюда, да? Опа, давайте откроем. Все, башня защиты от темных искусств. Да, они все-таки двигаются, эти рыцари. О, это что такое? Кошка. Все, 10 из 10 эта игра получает от меня. Офигеть. Тут таким можно взаимодействие делать. Это очень полезно. Revelio. Ну, ревелио. Представь, что ты в такой школе учишься, да, блин? В школе, ну, типа такой. Professor Roman tends to go on a bit. Так, We sometimes have to remind him to finish the lesson. Класс заклинателей. Или заклинаний. Так, давайте. Фух, нормальный ППС. Или мне DLSS тоже включить? Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так, это что за заклинание? Акцион. Так, ну поехали. Так. Accio. Акцион. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Ага, ну ладно. Теперь, значит, я могу ту фиолетовую защиту как-то убрать ее. Типа притянуть эту. Да, тут. О. А, все-таки на улице. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? О!
So why don't we have our newest student start us off? Так, уже интересно. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. Accio. The trick is to pull the sphere as... Splendid! Don't lose your composure. А, надо вовремя остановиться, что ли? Excellent. Not to worry. Я забыл. Надо отпустить. That's it. Happens to the best of us. Да нет. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Так. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Так, правило. Используй акцию, чтобы притянуть меч, так как можно ближе к краю, не переходя его. Тогда получается. Блин, она меня вообще выиграет. 50 уже. Так, окей. Блин, нет, я забыл отключить. Еще 50, да? Да, я все проиграл. Так, окей. Да-да-да, не-не-не-не-не. Да, все, она выиграла. У нее 130. Так, а если я ее... А если я ее выкину? Давай, выкинь. Нет. Поле призывателей. Ну окей, блин, ладно, первый раз поддался. Тем более Let us make this a bit more interesting, shall we? Так, что за интересность? Oh. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. Oh. That is how it's done. Окей. Accio. Не-не-не-не-не, не падай. Не падай! Not to worry. Окей. Here we go. Выкинь. Ладно. Я на всех щах сейчас приеду. Так. Нет, остановись, пожалуйста, нет. Excellent. Так, надо вот это выкинуть. There we go. Так, 110, давай. Так, раз, два, три, поехали. Выкинь. I will get you back for that. Да ты все. А, я выиграл! Я выиграл! Я все-таки ее оттолкнул. Very good, both of you. Well done. Получила, бля? Во, первый раз поддался. Вот так-то. Че есть летучее пламя на пути к вашей сфере? Ага. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here.
It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Ну, спасибо. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Ну, давай, до встречи. Of course, you can use A word, magie on if you humans, would. if you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Ну, окей. Давай, где? Занятие по заклинаниям. Так, а здесь можно пройти? Так. Взлома меня еще не учили. Hello there. You're the new student, aren't you? Samantha Dale? Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. О, доступны новые задания. Так, какие? Послеурочные занятия от Уизли. Давайте с этим опять. А, все, я научился. О, падла. Так, давайте сначала сундучок я открою. Или вот здесь And еще. then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of And by the end 1752. of it, the Minister for Magic was Albert Booth. Откройте! Oh, what fun! I won't say my Бросить goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm lies. not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Вау. Здрасте. Уважение и дань. Так, не бегай. Давай просто тут все осмотрим. Тут столько всего интересного.
Я подумаю, это Шрек. Возможно, оно и так. О. Типа танцуй, танцуй. О, бедняга. Воу. О, это же тот призрак. Да, это. Ну, который без головы. Ну, в смысле, у него голова отваливается. Да, это он. Так, это что за астрономическая башня? Так, окей, тут, походу, ничего интересного нету. Так, внутренний двор часовой башни. Поехали. Давай уроки делать. Ну, я имею в виду свою первую дверь. Ну, дополнительные задания. Ну, вы поняли, короче, о чем я. Да, тут загрузки жесткие. 70 Ti, офигеть. Так, окей, все, давай. Люкан, я вернулся. Can I help you? Hello, Lucan. I wanted to talk to you about crossed wands. So, care to step into the ring? Да, поехали. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Ну, окей. We'll make you regret signing up. А чё вы такие злые? Ну да, я понял. Да неужели ты открыл ее? Победа, неужели? Неужели? Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Спасибо. Задание завершено. О, у меня 3-й уровень. Кстати. А что уровни дают вообще? Так, инвентарь. Так, у меня в инвентаре ничего нету. Снаряжение. Так, кстати, перчатки у меня есть, да? А, у него волшебных свойств нет. Только обычные перчатки. Окей. Есть еще очечки. Но я не думаю, что они мне подойдут. Есть еще. Острые козырьки были. Так, можно шарф накинуть. Ну, бежевый такой цвет. Так, традиционная школьная мантия. У меня другой нету. Так, это тоже. Окей, так, что по испытаниям? Так. Задание взаимоотношений по почте. Так. Окей, так, давайте тогда по заданиям. Так, 2-й уровень требуется, у него уже 3-й. Так, может побегаем? Так, уже лучше, тут 40 уже FPS. Ну, все равно, 30 болей. Просадки жесткие, конечно. Чё ты бегаешь? Тихо. Да, остановись. И не надо так щемить. Давай осмотрим все тут. И где ты еще такую... такую, блин, школу, такое место увидишь, а? Замки, посмотри, как все красиво, а? Офигеть. Так, кстати, еще что-то наверху надо открыть. О, где такую музыку слышишь? Блин. Носороги, что ли?
Так. Стоп. А, он там откроется, кажется. Так, точки быстрого перемещения. Да. Двор трансфигурации. Так, и тут сундучок есть, да? А, внизу, ясно. Так, еще одна кошка. Так, давайте. Опа, кабинет трансфигурации. Послеурочные занятия от Уизли. What about the room, Professor? О, I was thinking the same thing, Dee. эльф. Perhaps you could help. Это же эльф, как Тоби. Oh, Или Добби. excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. О, да, You've managed your Ollivander. classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Так, магические рецепты. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Ну, окей. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Ну, давайте Нати. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. 3 метлы. Да, кстати, давайте я хотел, может, DLSS мне включить? Так, а где он? Может, трассировку лучше просто на высокие? Бля, не знаю. А где DLSS? Чё, совиная почта? Так, задание. Посетить Хогвартс и раздобыть необходимые принадлежности.
Окей. Ну, пошли. Так. Поговорите с профессором Ронаном, чтобы получить свою первую задачу. Задача — это особый тип заданий, которые дают вам профессора Хогвартса, и после выполнения они учат вас использовать новые заклинания. Награда за выполнение вашей первой задачи является восстанавливающей чары Репаро, которые необходимы для выполнения других заданий. Вы можете отслеживать свои задачи и их выполнение в меню задания руководства. Окей. Так, вот и профессор. There you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Окей. I'll start on the task right away, Professor. Так. Области поиска на миникарте представляют собой районы, которые необходимо исследовать. Ага. Заберите парящую страницу рядом с разбитой статуей в башне защиты темных искусств. This is the right area. I wonder where the flying page is. Так, и где? Так, может этот? Revelio. Опа. Так, нет. Levioso. Revelio. Честно сказать, я вообще не вижу. Все увидел. Вот она. Она летает. Как? 4, да? Got it. Есть, все. Так. Ну-ка, что у нас в руководстве появилось нового? Так, страница руководства. Вот, кстати, я могу это получить. Очечки. Так. Так, коллекция. Так, одежда, да? А где еще одна страница? Окей, пока не ясно что-то. A flying page must be around here somewhere. Так, вот она. Brilliant. Отлично. Вообще прекрасно. Так, профессор. I trust the preliminary task. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Так, окей. Так, F. Так, 4. Так, Reparo. Так. Восстанавливать чары Reparo можно использовать для починки словных объектов и элементов окружения. Ага. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Может, и тяры пару?
Так, не. Так, все, можно идти теперь. Так, стоп, тут сундук. Тут же сундук, да? Revelio. А, он внутри. Ага. Так, все, у меня больше заданий нету. Можно отправляться? Так, добро пожаловать в Хогсмит. Древняя магия, бросок древней магии и репару. А, это у меня есть уже. Опа. Так. Опа, там какое-то задание. What am I missing? Так, нет, давайте сначала в Хогсмит пойдем, а потом уже. А то мы много времени теряем. Ха, они тут дерутся, что ли? Ага. Так. Revelio. Так, нет, да? Окей, я думал, там что-то есть. Еще один призрак. Так, ну что, пошли, девчашка. Looking for me? Да-да-да, пошли. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Ну окей. Хотя надо уже, конечно... Ну ладно, давайте просто пойдем посмотрим, что это такое, и можем заканчивать серию. Так. То коси, то здание показывают. Ох, потихоньку. Так. Наконец-таки свобода, да? I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes. I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient ruins. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Wow. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Вау, прям. Блин, на эту музыку послушайте. Вау. Офигеть. А чё, Хогсмит далеко? Если далеко... Так, если увидите этот значок на какой-либо локации, наведите на него курсор, чтобы показать все скрытые значки, которые могут находиться в этом месте. Тут собирательство есть. О, чё? Хогс... О, блин! Вот так, иди сюда. Оранжир. Нижний. Оксфилд. Да ты чё, мать? Карта Хогсмида. Да ты чё? Не, давайте тогда на этом закончим уже. Просто набираться вот это качество. Вот это место. Вот, за моей головой. Вот. Вот. Ладно, давайте, ребята, на этом давайте закончим. На таком прекрасном видео. Вот мой персонаж. И летает тут бабочки. Вот, давайте на сегодня на этом закончим. Вот, ребят, если вам понравилась эта серия, подпишитесь на канал, поставьте лайк, прокомментируйте это видео, нажмите на колокольчик уведомления. И увидимся с вами в следующей серии, ребята. Всем спасибо и всем пока.